So hi everyone, welcome to today's part 2 of GitHub series which is function and features of GitHub. So வணக்கம் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம GitHub சீரிஸோட பார்ட் 2 வந்து பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம GitHubோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் GitHub what you have to do is we have to search for GitHub. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு GitHub அக்கௌண்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கூகுள் சர்ச்சில் வந்து GitHub அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட GitHub வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, சின்ஸ் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி சைன் இன் டு மை GitHub அக்கௌண்ட் my direct dashboard dashboard of my account will appear. ஓகே, ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் சைன் அப் பண்ணி வச்சுருக்கனால என்னோட அக்கௌண்ட்டோட டேஷ்போர்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அதை விட்டுருது. ஓகே, இஃப் திஸ் பேஜ் இஸ் நாட் விசிபிள் ஃபார் யூ மேபி யூ வில் பி கெட்டிங் த லாகின் பேஜ் ஆர் சைன் அப் பேஜ். ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் ஷேர்ட் அ வீடியோ ஆஃப் ஹவு டு கிரியேட் அ GitHub account previously. So if you have not created a GitHub account, please watch it and then you can proceed on with this video. Okay, so உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் சைன் அப் இல்லை லாகின்னு காட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும், GitHub அக்கௌண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். Okay, so once you have created your GitHub account, you have to log in using your credentials, your username and password. Okay, and your dashboard will be appearing as like this. Okay, so நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட GitHubோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்டுக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுரும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் டைவிங் இன் டு GitHub, so basically what is GitHub? GitHub is nothing but it's an online platform where you will be able to store all your projects and all the academic project related ஸ்டஃப். ஓகே, ஸோ GitHub ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆன்லைன் அப்பியரன்ஸ், அதாவது நம்ம பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் போடுறதுக்காக வில் பி யூஸிங் GitHub. ஓகே, இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் and here all the people like all the students and all the company employees and many more people will be using the GitHub. ஓகே, ஸோ உங்களுமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து they'll be putting projects. Okay, so இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வில் பி சீயிங் what all the features available in GitHub. Okay, so first we have the 3 lines. Okay, so clicking on the 3 lines we have few set of ஆப்ஷன்ஸ் over here. கரெக்டாக, ஸோ அந்த மூணு லைனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி வருது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆர் ஹோம் பேஜ். ஸோ ஹோம் பேஜ் கிளிக் பண்ணினா திஸ் இஸ் ஆர் ஹோம் பேஜ். ஓகே, ஸோ ஹோமுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது, இஷ்யூஸ்ன்றது வில் பி சீயிங் இன் தி அப்கமிங் வீடியோஸ். ஓகே, இஷ்யூஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி வர வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இஷ்யூஸ் அண்ட் புல் ரெக்வஸ்ட் சேம். ஸோ இஷ்யூஸ் அண்ட் புல் ரெக்வஸ்ட் வில் பி சீயிங் இன் தி அப்கமிங் வீடியோஸ். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா what we'll be doing is we'll be having our projects created inside. Okay, இப்போதைக்கு no as far உங்களோட projects எல்லாமே will be created over here. Okay, and then we have discussion in the sense you have your let's say you have a team or something which has access to a single GitHub project. Okay, so you have to discuss with them, right? So all the discussions will be happening in டிஸ்கஷன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு GitHub ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்கள் டீம் ஒன்று இருக்குது, அவங்க வந்து GitHubல வந்து ஆன்லைனில் வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே வந்து பேசிக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த டிஸ்கஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, சேம் வேஸ் கோட் ஸ்பேஸும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் யூ கேன் கோட். ஓகே, ஸோ கோட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல கோட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரன்னும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கோட் ஸ்பேசஸ் மீன்ஸ். ஓகே, அடுத்து Copilot is nothing but it is similar to your ChatGPT. கரெக்டாக, ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ அன் ஏஐ டூல். ஓகே, ஸோ Copilot பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏஐ டூல், ChatGPT மாதிரியான ஏஐ டூல் இங்கே வந்து இன்பில்ட்டாக வந்து GitHub வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் வி ஹாவ் எக்ஸ்ப்ளோர், மார்க்கெட் பிளேஸ், MCP registry. ஓகே, all these are added features. Explore in the sense you will have a variety of options to explore in the GitHub itself. Okay, so explore optionல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லைக் சர்ச் பண்ணி எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கில் சேம் வேஸ் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். அண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ் இஸ் சேம், யூ வில் பி ஹேவிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் தி அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் டு பை. ஸோ நம்ம மார்க்கெட் பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லை ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கான ஒரு இடம். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, and then finally we have the repositories. Okay, repository in the sense repository are nothing but you have your
desktop, right? So you have your computer or PC or desktop, okay? So inside that, in order to store a collection of files or collection of word documents, okay, let's say you are having your assignments for a subject, okay, இப்போ வந்து repositories அப்படின்னா உங்களோட டெஸ்க்டாப் லேப்டாப் பிசி ஏதாவது இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைல்ஸ், ஓகே, நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, you will be using a folder, right? So you will be creating a new folder, you will be renaming it as some name, let's say Java, and inside that you will be storing all your assignments related to Java, correct? Java related ஆன assignments எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு நியூ ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள Java related ஆன assignments எல்லாத்தையும் உள்ள வைப்பீங்க, ரைட்டா? Yes. So in the same way, what repository does is, it's kind of an online folder where you can create a folder, and then what you do is you will be storing all your project related files, okay? So repositories na in the GitHub la online வந்து ஒரு folder மாதிரி, அந்த folderக்குள்ள நீங்க உங்களோட project files எல்லாத்தையும் வந்து வச்சிருப்பீங்க, okay? So as you can see here, this is this kind of John Raj 13 consultancy project. That's one of my project, okay? So இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து John Raj /consultancy project இருக்கா, இது வந்து நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ல ஒன்று, okay? So if I go inside this repository, what will happen is I'll be having a folder, okay, which is my project, okay? So அந்த repositoryக்குள்ள வந்தோடனே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு folder இருக்கு. Once I'm clicking this folder, what happens is you can see various files and all the files which is related to my project which is available inside. So இது அழுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடான எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ லைக் திஸ், under each repository, for every project you will create one repository and you will be storing all your projects files inside, first thing, okay? So இதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஒரு repository create பண்ணி அந்த repositoryக்குள்ள நீங்கள் உங்களோட project files வந்து store பண்ணீங்க, okay? So this is known as repository. This will be seeing in the upcoming videos when you are creating a repository and when you are pushing a project into the repository, okay? இதை பற்றி இன்னும் நம்ம வந்து further videos நம்ம எப்போ வந்து ஒரு repository create பண்ணி உள்ளே நம்ம ப்ராஜெக்டை புஷ் பண்ணுறோமோ அப்போ இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். As far as now, you just know what is the use of repository and why we use repository, சரியா? ஸோ இப்போதைக்கு எதுக்கு repository யூஸ் பண்ணுறோம், எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ this is about the left hand side, the 3 lines, okay? And then moving on to my dashboard again. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have the home page, okay? So home pageல will be directly having the access to ask Copilot, okay? So home pageல வந்து டைரெக்டாக ஹோமில் வந்து Copilot கூட லிங்க் ஆகிருக்கும். ஸோ Copilot கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து கேட்கலாம், okay? And similarly, as similar to your LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, all these things, you will be having the feed, right? So similarly, here in GitHub also you will be having the project feeds, okay? So இங்கே GitHubலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து ப்ராஜெக்டோட feeds வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும், okay? So this is about the feed section, okay? And then we have the search. So here search is used to search any projects throughout the internet and it will return the project which is similar to your topic, okay? So இந்த search வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இந்த இன்டர்நெட்டில் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் நமக்கு தேவையான ப்ராஜெக்ட்டும் நம்மளால் சர்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராஜெக்ட்ஸ் will be written. Let's say I'll be searching as machine, okay, machine learning algorithms, okay? So once I click the search button, see there are a lot of projects which is related to machine learning algorithms appear over here, okay? So once நான் வந்து machine learning algorithm கொடுத்து சர்ச் பண்ண உடனே கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் machine learning algorithm வச்சு இருக்கோ எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். So this is how your search button works, okay? And after to your search button we have chat with Copilot, creating a new repository, and then your issues, your pull requests, all these things will be dealing later in the upcoming series, okay? So இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த your issues, your pull requests இதெல்லாம் வந்து upcoming videosல நம்ம பார்ப்போம். Then moving on to our profile, okay? So moving on to our profile, first thing what you are seeing is
set status. Okay, since I've already told you, you will be working with your colleagues in a project in online, so you can set your status, whether you are available, whether you are away from your computer. All these status you can set in this option. Okay, ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து உங்கள் கொலீக்ஸ் கூட வந்து ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அப்போது லெட்ஸே வந்து நீங்கள் வந்து அவைலபிளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட டீம்மேட்ஸ்க்கு நீங்கள் அவைலபிள்னு காட்டணும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களால் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி happening over here. And next you have your profile. Okay, so profile click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see your repositories. All your repositories will be there. How much active you are in GitHub. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட repositories எல்லாமே இருக்கும், உங்களோட folders, and then எவ்வளோ நாள் ஆக்டிவாக இருக்கீங்கன்றதை காட்டும். And then you will be able to see your name, your username, your description, and then you will have your location, email ID, all these things you will have. Okay, so மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மாதிரி உங்களோட பேர், உங்களோட யூசர் நேம், அடுத்து உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன், தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட லொக்கேஷன், மெயில் ஐடி, லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டு, ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டு, இன்ஸ்டாகிராம், ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ரிகார்டிங் யுவர் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ யூ ஹவ் டு யூஸ் ஒன்லி ப்ரொஃபஷ்னல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் எப்படி வைக்கணும்னா ப்ரொஃபஷ்னலான பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். திஸ் வில் பி சீயிங் இன் தி next video, next part, which is part 3. Okay, part 3 will be enhancing our LinkedIn, and in the LinkedIn series it will be enhancing your LinkedIn profile, and GitHub series it will be enhancing your GitHub profile. Okay, so part 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ எந்த மாதிரிலாம் வைக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். பார்ட் 3 என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டின் சீரீஸில் வந்து enhancing your LinkedIn ப்ரொஃபைலாக இருக்கும், அண்ட் GitHub சீரீஸில் enhancing your GitHub ப்ரொஃபைல் இருக்கும். ஓகே, and moving on, we have the same repositories. Stars in the sense you will have your saved repositories, right? So same ways you can star the repositories. Okay, star na inga nothing but நம்ம வந்து இப்போ எதாவது நமக்கு ஒரு போஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிருக்கோன்னா நம்ம சேவ் பண்ணி வைப்போம்ல, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபேவரிட்ஸ் மாதிரி ஸ்டார் போட்டு வச்சுப்போம். ஓகே, அண்ட் ஜஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், என்டர்பிரைஸ், ஸ்பான்சர், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி சீயிங் இன் தி லேட்டர் வீடியோ. You have your settings, copilot settings, all these things, appearance, you can modify the appearance. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும். இது இந்த ஜஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன், என்டர்பிரைஸ், ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம். சேம் வே செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். நார்மலி செட்டிங்ஸ் எப்படி வைப்போம் அப்படின்றத செட்டிங்ஸில் போய் பண்ணோம். தென் கோபைலட் செட்டிங்ஸ், ஃபீச்சர் ப்ரிவியூ, அப்பியரன்ஸஸில் வந்து இது எதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும், இது உங்களுக்கு ஷோ ஆகிறதுல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணால் அப்பியரன்ஸில் பண்ணுவீங்க. Accept so all these things and sign out option. Okay, so this is basically your GitHub, an intro of GitHub, and then the features and functions available in the GitHub. Okay, so in the upcoming video we'll be seeing, in the upcoming part which is part 3, we'll be seeing how to enhance your GitHub profile. Okay, so அடுத்த video which is part 3ல நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட GitHub profile எப்படி இன்னும் அழகாக்குறது, எப்படி இன்னும் enhance பண்ணுறது தான் பார்ப்போம். சரிங்களா? Thank you guys.